Hello guys, welcome today to this new video. I am Ryan, one of the group members that worked on this project. We interviewed two people that had to do something with immigration and guest workers. The first upcoming woman that I interviewed, her name is Bushra. Enjoy. Who are you? I am Bushra Al Bushabi. I am 42 years old and I am from Morocco, Casablanca. What did you study in your country where you were originally from? I was a student in the University of Economy of Casablanca, and I was also, after I did also a cursus of computers. What kind of work do you do right now in the Netherlands? In the Netherlands, I am a teacher. I'm teaching French to children from 11 tot 17 years old. Yeah, and I like what I'm doing. What did you think about Dutch people when you arrived here for the first time? Kind. For the first time, I saw long, blonde, blue eyes, mostly walking quick, every day busy with things, but there are also direct people. They are telling you the most of time the truth. Exactly. What is your favorite Dutch dish? Boerenkool. Boerenkool is Mashed potatoes. mashed potatoes with the green vegetable. Yeah, yes. And What do you need to immigrate to the Netherlands? first you have to make a passport and then a visum. But it's not always, you get not always a visum. You have to get, to have a good reason to immigrate, of to study, of to work, of to marry someone who live in another country. Dus it's not easy to immigrate. It's very difficult. Okay. Thank you for the interview. You're welcome. That was the interview from Bushra. I hope you guys enjoyed. My apologies for the low volume in the interview. Next up I have Mahmoud for the interview. Enjoy. Wie bent u? Ik ben Mahmoud Ba, docent wiskunde Pieter Jellis de Diek. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Guinea, dat is West-Afrika. De regio is Labé en het dorp is Fugu. Wat was uw reden tot vertrek? Puur voor studie, de wereld ontdekken
En ik had de mogelijkheden om gewoon te reizen en om gewoon onderwijs te volgen bij een ontwikkeld land. En dat is toevallig Nederland hier geworden. Precies. Dus ik wou gewoon in de samenleving gewoon leren om iets voor andere mensen te betekenen. Ja. En wat was uw eerste impressie in Nederland? Nou, toen ik hier kwam, eerste impressie dat het hartstikke koud was. Hartstikke koud. En ik kwam gewoon met zomerkleren aan en in de wintertijd. Dus dat was een heftige situatie. Dus. Precies, ja. Wiskunde, ik ben bevoegd voor wiskunde en voor Frans. Dus, maar ik geef liever op wiskunde op dit moment, omdat wordt niet zo vaak Frans gebruikt hier in het noorden van Nederland. Precies, oké. Wat vond u van de Nederlandse cultuur? Verschillen van mijn cultuur, van mijn oorspronkelijke cultuur. Dus hier is iedereen voor zich. En in Afrika, waar ik vandaan kom, is samen leven, samenwerken, alles is samen delen, zeg maar. Dus dat vond ik een beetje raar in het begin. Ja. En nu begin ik een beetje te wennen. Want in Afrika, dus je moet alles, te veel sociale controle. Dus iedereen bemoeit zich met ander. Maar hier mag niet uit, je mag zijn wie je wil zijn. Precies. Zou u teruggaan als u terug kon gaan? Ja, dus ik kan terug gaan en ik ga ook elk jaar. Oké. Dus dat is een combinatie. Als ik naar Afrika ga, dan lijkt het net op een mobiele telefoon die je moet opladen. Dus ik werk het hele jaar met stress en al die dingen. Dus ik ga elke vakantie daar om mij ontspannen. Zonder mobiele telefoon, zonder brievenbus, zonder al die verplichtingen. Dus dat graag. Ja. Alleen maar hier ben ik niet 100% thuis. En daar ook niet ben ik niet 100% thuis. Dus wij leven altijd dubbel. Precies. Heeft u ook, als u terugkomt in uw dorp, dat u zich thuis voelt zoals vroeger? Zeg maar dat u... Ja, dat is ook een beetje dubbel. Dus aan de ene kant ben je heel happy, heel blij. Dat is, dus herken je dingen allemaal van vroeger. Maar aan de andere kant is weinig verandering daar. Dus de mensen die willen altijd bepalen wat je moet doen. Precies. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ja.